Okay. So in the last video I discussed about the actin filament assembly যে কিভাবে G-actin, which is the subunit or monomer actin protein, that is getting assembled in the positive end, that is polymerization is happening, আর উল্টো দিক মানে negative end disassembly হচ্ছে বা depolymerization হচ্ছে. So this is a very dynamic process. It's happening continuously and ATP bound G-actin proteins are getting assembled in the positive end and ADP bound actin molecules are getting disassembled from the negative end. তো এই যে অ্যাসেম্বল আর ডিসঅ্যাসেম্বল হওয়াটা পলিমারাইজেশন ডিপলিমারাইজেশনটাকে আমরা বলছি অ্যাক্টিন ট্রেডমিলিং, বিকজ এক সাইডে বাড়ছে এক সাইডে কমছে, এক সাইডে বাড়ছে এক সাইডে কমছে. সো দিস ইজ নোন অ্যাজ অ্যাক্টিন ট্রেডমিলিং. না, এই অ্যাক্টিন ফিলামেন্ট দুটো যে ফিলামেন্টস আছে অ্যাক্টিনের, সেটার সাথে আর একটা প্রোটিন, কয়েলড প্রোটিন বাউন্ড থাকছে অলওয়েজ, সেটাকে বলছি আমরা ট্রোপোমায়োসিন. নাও এই যে ট্রোপোমায়োসিন, এর সাথে আর একটা প্রোটিন কমপ্লেক্স, ট্রোপোনিন প্রোটিন কমপ্লেক্স consisting of 3 subunits, troponin I, troponin C and troponin T. এই তিনটে সাবইউনিট এই প্রোটিন কমপ্লেক্সটাও ট্রোপোমায়োসিনের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থাকে. ওকে, সো দিস position of tropomyosin is controlled by calcium. Why? Because troponin C is the calcium sensor. Calcium ki okhane bind kore. And troponin I is the inhibitory region. And troponin T is the tropomyosin binding site of troponin. ওকে, তাহলে ট্রোপোনিন টি দিয়ে ট্রোপোমায়োসিনের সাথে ট্রোপোনিন কমপ্লেক্সটা বাউন্ড থাকে. আমরা সেটা নেক্সট স্লাইডে আরো ডিটেলসে দেখ. এই যে, সো দিস ইজ অ্যাক্টিন, দিস ইজ মায়োসিন বাইন্ডিং সাইট, আর এখানে ট্রোপোমায়োসিন বাইন্ড করে আছে. ট্রোপোমায়োসিনের সাথে বাইন্ড করে আছে ট্রোপোনিন টি. ওকে, ট্রোপোনিন টি এর সাথে আছে ট্রোপোনিন সি, দেন ট্রোপোনিন আই. ট্রোপোনিন সি এর সাথে আবার ক্যালসিয়াম বাইন্ড করে আছে, রেড সার্কেলস. সো এই যে মায়োসিন হেড, এই মায়োসিন হেড বাইন্ড করার রিজিয়ন হচ্ছে এই ব্ল্যাক স্পটস গুলো. ওকে, and this is the troponin complex. Now if you see, when calcium is not present, not bound rather with the troponin, সেই সিচুয়েশনে the tropomyosin and troponin work together to block the myosin binding sites on the actin ফিলামেন্ট. ওকে, তাই জন্য মায়োসিন হেড বাইন্ড করতে পারছে না. ওকে, সো মায়োসিন বাইন্ডিং সাইটস আর অল ব্লকড. বাট ওয়ান্স দ্য ক্যালসিয়াম বাইন্ডস টু দ্য ট্রোপোনিন, ট্রোপোমায়োসিন কমপ্লেক্সটা মুভ করে যায়, আর এই মুভমেন্টের জন্য মায়োসিন বাইন্ডিং সাইটস আর অল এক্সপোজড. নাও দ্য মায়োসিন ক্যান বাইন্ড উইথ দ্য অ্যাক্টিন. ওকে, so low calcium concentration TNI, that is the troponin I, it competes with the tropomyosin for a common binding site on the F-actin. Okay, so এটা যদি ইনহিবিটরি সাবইউনিট হয়, তাই জন্য ও ট্রোপোমায়োসিনের সাথে কম্পিট করছে. এবার ও চাইছে ট্রোপোমায়োসিন বাইন্ডিং সাইটটায় গিয়ে বসে যেতে. If this troponin I sits on the tropomyosin binding site, তাহলে তো এই পুরো like myosin actin binding টাই hampered হয়ে যাবে. Okay, so by common binding site and affecting, forcing the tropomyosin কে তাহলে কোথায় ঠেলে দিচ্ছে? into a position where it blocks the binding of myosin heads, just like in this condition. So overall muscle contraction will be hampered. এই যে constrained position of tropomyosin due to the blocking by troponin I, this is known as the blocked state. Okay, now when calcium comes here, so calcium binds to TNC, troponin C, and troponin C then recruits troponin I so that the tropomyosin can easily bind to the surface of actin. ঠিক আছে, তাহলে ট্রোপোনিন সি যখন ক্যালসিয়ামের সাথে বাইন্ড করছে তখন ট্রোপোনিন আই কে রিক্রুট করে নিচ্ছে. দেয়ারফর ট্রোপোনিন আই তখন আর কম্পিট করছে না ট্রোপোমায়োসিনের সাথে ফর দ্য কমন বাইন্ডিং সাইট অন দ্য অ্যাক্টিন. ঠিক আছে, তার জন্য কি হচ্ছে, ট্রোপোমায়োসিনও ফ্রিলি থাকতে পারছে, ট্রোপোনিনও থাকছে, দিয়ে অ্যাক্টিনের যে মায়োসিন বাইন্ডিং সাইটগুলো আছে সেগুলো ফ্রি থাকছে. দেয়ারফর দ্য মায়োসিন হেড ক্যান ইজিলি বাইন্ড উইথ দ্য অ্যাক্টিন ফিলামেন্ট. ওকে, now this state of the tropomyosin is known as the closed state because tropomyosin still partially covers the myosin binding site. মানে এখনো completely myosin binding site free হয়নি, partially tropomyosin blocked রেখেছে. But
tropomyosin is bound loosely in the closed state. Therefore, what happens is that myosin can easily bind to the actin filament, and once it does so, it additionally translocates tropomyosin as well. তাহলে tropomyosin কে আরেকটু shift করে myosin head ওখানে bind করতে পারছে, and then that position or that state of tropomyosin is known as open state, okay, or M state. M because myosin তখন bound আছে, that's why. So in this figure, what we can see here is that এই যে tropomyosinটা যখন আলাদা হয়ে যাচ্ছে তখন myosin head এখানটাতে এসে bind করতে পারছে, and also this is a Z line. These are thick myosin filaments and these are thin actin filaments. Z line থেকে দু সাইডে radiate করে বেরিয়েছে, and this portion is the H zone, যেখানে কোনো actin thin filament নেই, only thick myosin filament আছে, which is comparatively lighter than the two sides of the A band or the dark band. This region is known as H zone. Okay. So why is this called bare zone? Because ekhane kono myosin head nei. If you can see here, all myosin heads are in these two sides, not in the central part of the A band or the dark band. So next is we will move on with the myosin structure. Achha. So এই যেটা বলছিলাম, so myosin is basically comprising of 2 heavy chains and 4 light chains, ঠিক আছে? তো এই যে চেইন গুলো, they are twisted together and it forms a long coiled like tail region, helical tail, and giving rise to 2 heads. এই 2 heads গুলো তৈরি করছে C terminal part of the heavy chains, and N terminus part of the heavy chain এ আছে myosin heads and C terminus এ রয়েছে ওদের টেলটা। ওকে, সো দুটো হেভি চেইন এইভাবে টুইস্ট করে কয়েল করতে করতে লাইক এন টার্মিনালে গিয়ে দুটো হেড ফর্ম করেছে, and if you can see in the hinge region or the neck region there are 2 light chains associated with each heavy chain. Out of these 2 light chains, one is an essential light chain and the other is a regulatory light chain. Okay. Now, the assembly of the myosin molecules is such that all the heads are towards the periphery side, like 2 sides e 2 heads gulo arranged and middle portion e oder tails gulo arranged. So এই structurally এইভাবে arrange হওয়ার জন্য all the heads lie in the 2 sides of the A band, like towards the I band সমস্ত heads গুলো রয়েছে, আর M line আর H zone যেটা সেখানে কোনো head নেই, সেটা bare zone of myosin filament. Okay, so এই জায়গাটা একটু lighter shade, therefore এটা আলাদা করছি আমরা A band থেকে by the lighter shade over here. এখানে কোনো actin filament ও নেই, therefore এই জায়গাটা হচ্ছে H zone, আর এর middle দিয়ে যাচ্ছে M line যেটা central line of the sarcomere. Okay. Now if we split the myosin into 2 components using trypsin, মানে proteolysis যদি করা হয় myosin এর, তখন দু ধরনের প্রোটিন আসবে। একটা হচ্ছে light meromycin which forms the tail or the rod shaped portion of the myosin molecule, and heavy meromycin which forms the head. ঠিক আছে, তো এই গ্লোবিউলার শেপের হেডে দুটো সাইড আছে, একটা হচ্ছে অ্যাক্টিন বাইন্ডিং সাইড আর একটা এটিপি বাইন্ডিং সাইড। ওকে, এই দুটো সাইটের ফাংশন কি সেটা নেক্সট স্লাইডে আমরা দেখব। Okay, so sliding filament theory of muscle contraction. This is a very important part. So according to this theory, actin filaments are sliding over the myosin filaments like this, and therefore they are bringing the actin filaments closer to the M line. ঠিক আছে, H zone টা ন্যারো হচ্ছে আস্তে আস্তে। তো এই স্লাইড করছে ফিলামেন্ট গুলো, বাট অ্যাক্টিন আর মায়োসিনের ইন্ডিভিজুয়াল লেন্থের উপর কোনো এফেক্ট ফেলছে না। Their length remains constant, but only one filament is sliding over the other filament. So by this method, the
muscle is contracted, তাহলে এই যে length of the sarcomere ছিল one z line to other z line সেটা contracted হয়ে এইটুকু হয়ে গেল. Since the length of the sarcomere is decreasing, that means the muscle is overall getting contracted. Now, what happens in the sliding filament theory? In case of myosin thick filaments, they slide past the actin thin filaments during muscle contraction. So both these filaments are at a relatively constant length. Now in case of cross bridge theory states that actin and myosin, they together form a protein complex which is known as actomyosin. Okay, so by the attachment of the myosin head to the actin binding site, these two myofilaments, they form a cross bridge like this here. So when an action potential develops in the sarcolemma, which is the membrane of the muscle fiber, in that action potential increases the calcium influx of the increases the calcium release inside the muscle fiber. Okay, now this calcium is released inside the cell and it binds with the troponin. In the troponin C, that is the calcium sensor of the troponin complex. Now as a result, what happens is that troponin C এর সাথে calcium bind করছে, মানে আমি আগেই বললাম যে সেখানে troponin I টা সেখানে engaged হয়ে যাচ্ছে. So troponin I আর tropomyosin এর মধ্যে যে কম্পিটিশনটা হচ্ছিল রিগার্ডিং দ্য বাইন্ডিং সাইট, অ্যাক্টিন বাইন্ডিং সাইট, সেটা আর হচ্ছে না. তখন tropomyosin is removed from the actin attachment site. কারণ tropomyosinটাকে actin attachment site থেকে রিমুভ হয়ে যাচ্ছে, যার কারণে myosin binding সাইটটা ফ্রি হয়ে যাচ্ছে. Okay, now this myosin head has two sides, যেটা আগেই বলেছি, actin binding site and ATP binding site. Now ATP binding site ATP bind করছে and thereby ATP hydrolysis হচ্ছে into ADP plus PI. Here ADP plus PI হয়েছে. Now what happens after that? এই এনার্জি যেটা রিলিজ করছে after hydrolysis of ATP, এই এনার্জির জন্য myosin head bind করছে actin binding actin binding site, সেখানে একটা cross bridge তৈরি করছে. What is a cross bridge? This bridge between the actin filament and the myosin thick filament. এই cross bridge টা তৈরি হওয়ার জন্য this is creating a pull, or it is rotating, and thereby এই যে myosin head টা rotate করেছে. You can see the angle of the myosin head has changed. When this myosin head is rotating towards the center of the sarcomere, so it is pulling, like it is known as a power stroke, it as if it is pulling the actin towards the center region or the H zone of the sarcomere. তাহলে কি হচ্ছে, thin filamentটা স্লাইড করে thick filamenটের উপর দিয়ে center of the sarcomere এর দিকে shift করছে. Now what will happen? So as the myosin heads bind তাহলে ADP টা রিলিজড হয়ে যাচ্ছে, দিয়ে আবার ATP বাইন্ডিং সাইটটা ফ্রি হচ্ছে, তখন ATP এসে আবার bind করছে for the second time. Now what will happen is that the cross bridges will detach from the actin. এবার ওখান থেকে ব্রিজটা ডিট্যাচ করে যাচ্ছে because myosin head can no longer bind to the same actin binding site for a longer period of time. তাই জন্য আস্তে করে ওটা ডিট্যাচ হয়ে নেক্সট যে ফ্রি অ্যাক্টিন বাইন্ডিং সাইটটা পাচ্ছে সেই myosin হেডটা গিয়ে তাতে বাইন্ড করছে নেক্সট সাইটে. তাহলে কি হচ্ছে, কন্টিনিউয়াস একটা মায়োসিনের সাথে অ্যাক্টিনের একটা ক্রস ব্রিজ যেটা তৈরি হয়েছিল সেটা খুলে গেলেও আবার নেক্সট অ্যাক্টিনের সাথে গিয়ে বাইন্ড করছে, যার জন্য ওভারঅল একটা অ্যাক্টিন ফিলামেন্টের স্লাইডিং মুভমেন্ট আমরা দেখতে পাই ওভার দ্য মায়োসিন ফিলামেন্ট টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কোমিয়ার. ঠিক আছে, এই যে new actin active site comes near the myosin head and new cross bridge is formed. So this cycle continues. তার জন্য H zone টা আস্তে আস্তে narrow হচ্ছে like this, and it is gradually coming towards the M line. Therefore the sarcomere is also shortening and overall the muscle is contracting. ঠিক আছে, so this sliding filament theory is very important for muscular contraction, যার কারণে মায়োসিন হেড অ্যাক্টিনের সাথে বাইন্ড করছে and অ্যাক্টিনটাকে পুল করছে towards the center and therefore it is causing contraction of muscles.
Okay, so up to this, one more important thing is there, that is the latent period, which is the time gap between the application of stimulus and the beginning of muscle contraction. মানে একটা টাইম তো লাগবে, লাইক স্টিমুলাস আসছে, দেন সমস্ত ক্যালসিয়াম রিলিজ হচ্ছে, দেন আফটার দ্যাট ট্রোপোনিন ট্রোপোমাইসিনের বাইন্ডিং চেঞ্জ হচ্ছে, মায়োসিন হেড বাইন্ড করছে, ক্রস ব্রিজ ফর্মেশন হচ্ছে, স্লাইডিং ফিলামেন্ট যে মোশনটা সেইটা হচ্ছে, অ্যান্ড দেন গিয়ে মাসলটা কন্ট্রাক্ট করছে ওভারঅল। সো এই যে টাইম গ্যাপ, স্টিমুলাস থেকে এত কিছু হওয়ার পর এই সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টস কভার করে ও ফাইনালি মাসলটাকে কন্ট্রাক্ট করতে যে গ্যাপটা, টাইম গ্যাপটা লাগছে, সেই টাইমটাকে বলছি আমরা লেটেন্ট পিরিয়ড। লাইক এই টাইমের মধ্যে কোনো মাসল কন্ট্রাক্ট করতে পারবে না, বিকজ ইট উইল টেক দিস মিনিমাম টাইম টু ফাইনালি সাকসেসফুলি কন্ট্রাক্ট দ্য মাসল। ওকে, সো like nerve and muscle যেটা unit 1 that ends here, and if you have any confusion you can just text me, or আমি live class যেটা করাবো সেই live class এ আমি discuss করে দেবো। and এই ভিডিওগুলো please go through these videos, and if you have any queries then you can also text me. Okay, yeah, thank you.